So now that we are into this SCM and PE class where we are studying about management theories almost. So இப்போ நீங்க வந்து படிக்கிறது வந்து whatever visualize பண்ணி you have to actually read, which is like from study point of view or student point of view, it might be slightly difficult in the sense TQM method is the best example where sir has told father of TQM, whatever the 9 points that we have to actually remember and how to apply TQM. அது வந்து practically பார்க்கறச்சே it will be like you will get to know like one by one இதுக்கப்புறம் இதான் வரும் இதுக்கப்புறம் இதான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So that's how you have நீங்கள் எங்கே ஆர்டிகல்ஸ் எங்கே client place customer place போகிறீங்களோ அங்கே you have to start correlating whatever you study here or refer here, whatever the method. Now that today we are going through this pricing policy. இப்போ நம்ம வெளியே இப்போ போயிட்டு வந்தோம், நம்ம டிஃபன் சாப்பிட போயிட்டு வந்தோம். ஸோ வாட் மைட் பி த ப்ரைசிங் பாலிசி தேர்? நீங்கள் ரேட் யாருமே அஃப்கோர்ஸ் மெனு கார்டில் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ஸோ பார்த்துட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிட்டு ட்ரை டு சி. ஸோ பிகாஸ் பீயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ வில் பி டேக்கிங் டீ இன் திஸ் ஷாப், தட் ஷாப், டிஃபன், டின்னர், வாட் எவர் இட் இஸ். So Anga, you can start interpreting these policies actually. So what we are studying here, that is actually very essential. Once you complete the say final exam and you become qualified, yes, good, happy. But when you actually attend the interview, whatever you have read has got no relevance to the question. Actually, அப்படி இருக்கும். So how will you implement this? இப்போ GST படிக்கிறீங்க, indirect taxesல GST படிக்கிறீங்க. So how do you file the returns அப்படின்னு கேட்பாங்க, GST return. So immediately what you will do in the interview, like refer பண்ண முடியாது. 4 people will be sitting who is having like 20 years of experience, or one person will be validating your technical knowledge and one person will be validating you as a person, checking the attitude, personality test. So the other person will be like only after ஒருத்தர் வந்து உட்காந்து அப்படியே முடிச்சு பார்த்துட்டே இருப்பாரு. அவர் எதுக்கு உட்காந்துருக்காரு எதுக்கு பார்க்குறாருன்னு நமக்கு தெரியாது actually. So he is an observer actually. So all 3 people will put marks. So how you have to present yourself? Technical knowledge மட்டுமே இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டாக்க, yes, you need to have technical knowledge very strongly. So the second one is like how you have to carry yourself. Never panic. Like தெரியல அப்படின்னே don't step back. It is like தெரியாததுன்னு சொல்லி இதில் ஒன்றுமே கிடையாது actually. That is how you have to mentor yourself, self-motivation. That needs to be there. And specifically from exam point of view, what I would request you all, I mentioned the point again, request. Why? Because I can see students who is actually attending the class for hours together. Inga class முடிச்சிட்டு அங்க class முடிச்சிட்டு அங்க class. Okay, done. So you have ample time in the sense, but you are not realizing that. That is what I feel. So I have also come from that student bridgeland inga ipo in the after the industry experience, 20 years of experience. And mind you, all of you, I should say this, I have completed my inter way back in your age, which means May 99. Today we are in 2022. So the gap, you understand, 2022 minus 99, which is 2 decades, where I have not returned the CA final exam. That is how it will be. தமிழில் சொன்னோம்னா ஒரு கையில் விட்டாச்சுன்னாக்க திருப்பி பிடிக்கிறது கஷ்டம். ஸோ அது வந்து டோன்ட் கெட் இன் டு தட். நான் இது பயமுறுத்தலை, பட் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு பி சீரியஸ் வைல் ஸ்டடிங். அண்ட் இங்கே படித்தோம், இங்கே கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணோமா, வீட்டுக்கு போயிட்டு ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். இமீடியட்லி டோன்ட் ஸ்விட்ச் ஓவர் யுவர் செல்ஃப். ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா this particular session, whatever sir has told, sir வந்து எப்பயுமே வந்து he is not taking directly, okay, take this page number, this is pricing, அந்த மாதிரி அவர் எடுக்கவே இல்லை இப்போ வரைக்கும். We have completed roughly around 7 chapters. Any one of us, I would say, எந்த chapter எடுத்தாலும் value chain analysis, just name a person, tell about a few lines, you will be able to tell. How is that possible? Because he is giving us the situation. He is making us comfortable in visualizing that situation and trying to take answer from us. In the sense, என்ன ஆன்சர் இருக்கும் இதுக்கு, நம்ம ஒரு காமன் சென்ஸ் அப்ரோச் தட் அந்த பார்ட் கொண்டு வரணும். நம்ம சிஏ ஃபைனல் நம்ம வந்து இந்த புக்கில் இருக்கிறதா சொல்லணும், நாட் நெசசரி. அண்ட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ரெஸ்பாண்ட் டு த கொஸ்டின் இன் த கிளாஸ் ரூம். It might be right, it might be wrong, doesn't matter. After all, we have come here to learn the subject.
It is so everyone has to participate. It should be only participative, interactive. So that will help him to actually elaborately explain. Okay, this is the situation that he will throw the situation, and you can start responding. That itself is a learning, one way of learning. நம்ம கொஸ்டின் படிக்கிறச்சேவே அஸ்வதி மாதிரி ஆன்சர் சொல்லியிருக்கோம். சம் பீப்புள் என்ன மாதிரி வந்து வெயிட் பண்ண வரலாம் ஆன்சர் வந்து எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் ஹாஸ் டு பி ஆக்சுவலி. ஸோ coming to the industrial experience, yes, it is like very fantastic experience. I have completed my post graduation in commerce, that is MCom, along with CWA Inter and CA Inter. I have completed both when I was doing my college, you know. So that is how it was. I worked in Sudram Finance for about 11 years and switched over to Ramco Systems for a year, and now I am in Lucas TVS for last 6 years. So everywhere it is only core function, corporate finance, and I am like well versed in GL, scrutiny, finalization, AR, AP, whatnot in trial balance. Now it is like related party and the finalization level நீங்கலாம் அது பார்த்துட்டீங்க. So that statement drafting, annual return, GST return எல்லாமே, and so அதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது. And for this physical class students, I don't know how many of you in online are actually in Chennai. I would request them also, and I will invite them also to the class. One day there will be an industry visit which I will arrange in Lucas TVS, where you can see TQM implemented there. You can see in the line. Actually, Lucas TVS is an auto ancillary manufacturing, auto ancillary component manufacturing company. இன்னும் கரெக்டாக இறங்கி சொன்னோன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற 2-wheeler ஆர் 4-wheeler அதில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா, இக்னிஷன் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறச்சு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு மோட்டார் ஒன்று இருக்கும். தட் மோட்டார் we are manufacturing. You name a car in the market, Lucas TVS is the product. ஸோ வைப்பர், மழை பெஞ்சது இன்னைக்கு, வைப்பர் போட்டு வந்திருப்பீங்க. சில பேர் கார் யூஸ் பண்ணுறவங்க வைப்பர் போடுவீங்க. ஸோ வைப்பர் அந்த வைப்பர் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறச்சு ஒரு மோட்டார் உள்ள அது ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த மோட்டர் வந்து நாங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். ஸோ எனி கார், எனி திங், இட் இஸ் லுகாஸ் டிவிஎஸ் காம்பனன்ட். ஸோ வி ஆர் இன் டு தட் இண்டஸ்ட்ரி. அண்ட் டெஃபினட்டாக ஒன் டே நான் வந்து இன்வைட் பண்ணுறவங்க எல்லாரையும் நான், யூ ப்ளீஸ் விசிட் லுகாஸ் டிவிஎஸ், மேக் யுவர் செல்ஃப் அவைலபிள். ப்ராபப்ளி இட் வில் பி ஆன் ஜென்ரலி இந்த விஜயதசமி வருது இல்லையா, அந்த விஜயதசமி டே அன்னைக்கு everyone, my family and friends are allowed to come along with me and visit the factory. You should visit the factory. எத்தனை பேருக்கு வந்து ஃபேக்ட்ரி விசிட் இப்போ கிடச்சிருக்கும்னு தெரியல. அண்ட் wherever the client, if it all is the manufacturing industry, நீங்கள் வந்து ஜென்ரலி எனி ஆர்டிகல் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் எனி இந்த மாதிரி சிஏ ஃபைனலிஸ்ட் அவங்களாரும் நான் ஆஃபீஸில் பார்க்குறேன். they will be restricted to only finance team. அந்த லெட்ஜர் கொடு, இந்த வவுச்சர் கொடு, இதெல்லாம் ஓகே. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், மேக் டைம் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் கோ இன் டு த இண்டஸ்ட்ரி. ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் பண்ணுங்கள், ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணுங்கள் வித் பீப்புள், வித் ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு யார் நல்லா பேசணும்னு உங்களுக்கே தெரியும். சில பேர் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக ஜோவியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து என்கரேஜ் பண்ணி கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் விசிட்டிங் த ஃபேக்ட்ரி. இட் மே நாட் பி ரெலவெண்ட் டு யுவர் ஒர்க் given to you, but still for your knowledge sake you can invest some. It is not wasting time, it is investing time for yourself to know better, particularly for your this final class or to attend the exam. CA final வந்து it's not a question like take from the book and write the answer. No, everything is like situation தான் அதுல. Unlike inter வந்து கொஞ்சம் புக்கில் இருக்கிறது அப்படியே வரும். ஒரு 4-5 கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தோம், 4 விஷயம் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தோன்னா யூ பி ஏபிள், அது கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும். ஃபைனல் இஸ் நாட் லைக் தட். வி ஹேவ் டு கீப் இன்டர்பிரட்டிங் தி சிச்சுவேஷன். ஒரு சின்ன சேஞ்ச் அண்ட் எக்ஸாக்ட்ல ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் கண்ணுக்கே தெரியாது நமக்கு. வி வில் நாட் பி ஏபிள் டு ரியலைஸ். பட் when you go through actually practically, you will say, oh, இது அப்படி இருக்கும், அப்படின்னா இந்த இடத்துல மாறும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு that spark will come during the exam, which will be useful for you to clear the exams also in the very first attempt. That is the great one. So that's about the thing which I can share with you.